Shri Radha Krishna Padam Shagana Lalita Shri Vishakanitam Sha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langete Girim Yatkripatam Aham Bante Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Namishpadaya Krishna Preshta Srimati Jayapataka Krishna Acharpada Mitagapa Pradani Gaurakata Damadaya Nagara Gramatarine Hare Krishna. Today we have to deal with 5.54. I will chant the verse first, then we'll go to that. Okay. Yasvindra Gopa Matavendra Mahosvakarma Bandhanurupa Phalabhajana Matanoti Karmani Nirdahati Kintucha Bhakti Bhajam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Okay. So you all have chanted already fully, right? Hare Krishna. Yes, Prabhuji, we all had finished. Okay, then read the word by word. Yes, Prabhuji. Yaha, he who, to, but, Indra Gopam, to the small red insect called Indra Gopa, Atava, or even, Indram, to Indra, king of heaven, Aho, O, Swakarma, of one's own fruitive activities, Bandha, bondage, Anurupa, according to, Phala, of reactions, Bhajanam, enjoying or suffering, Atanoti, bestows, Karmani, all fruitive activities and their reactions, Nirdahati, destroys, Kintu, but, Cha, also, Bhakti Bhajam, of persons engaged in devotional service, Govindam, Govinda, Adi Purusham, the original person, Tam, him, Aham, I, Bhajami, worship. Hare Krishna, Prabhuji. Translation. Translation by Srila Bhaktivedanta Saraswati Maharaj, Prabhupada ki jai. I adore the primeval Lord. Saraswati. Translation by Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Swami, Prabhupada ki jai. Okay. Correct, Prabhuji? Yes. I adore the primeval Lord Govinda, who burns up to their roots all fruitive activities of those who are imbued with devotion and impartially ordains for each the due enjoyment of the fruits of one's activities of all those who walk in the path of work in accordance with the chain of their previously performed works, no less in the case of the tiny insect that bears the name of Indra Gopa than in that of Indra, king of the Devas. Hare Krishna. Hare Krishna. So let us try to understand. Indra also come under this category. What is that? நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். இந்திரர் கூட இந்த வகையில் வருகிறார். That's why it says Indra Gopa is a small red insect called Indra Gopa. இங்க இந்திரகோபம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன அற்ப பூச்சியை குறிக்கிறது. So again, when we talk about Indra, he is the in charge of the heavenly planets. நாம் இந்திரரை பற்றி பேசும் பொழுது அவர் ஸ்வர்கலோகத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். But interestingly, Swakarma, that is automatically based on the fruitive activities, one has to be trapped into this. அவரவர்கள் செய்த பலநோக்கு கர்மங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்கள் பலன்களை அனுபவிக்க வேண்டும். So it is coming in a chain, and this has been done in the previous and the previous. So it keeps going and the karma continues. இது ஒரு தொடர் சங்கிலி மாதிரி தொடர்கிறது. ஏனெனில் இது பிறவிக்கு பிறவி இந்த கர்மம் தொடர்கிறது. So that means it is very clearly in the translation, Indra Gopa than in that of Indra, king of Devas. That means it is continuously going on right from the Indra Gopa to Indra himself. இந்திரகோபம் அப்படின்ற அற்ப பூச்சியானாலும் இந்திரனானாலும் இது தொடர்ந்து நடக்கிறது. So that means the Lord is always impartial. பகவான் எப்பொழுதுமே பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை.
But unfortunately, we are not able to understand that. That is the biggest troublesome. ஆனால் நாம் தான் அதை புரிந்து கொள்வதில்லை. So generally, people who are greedy, they think, oh, the Lord is partial. பேராசை மிக்கவர்கள் பகவான் பாரபட்சம் பார்க்கிறார் என்று நினைக்கிறார்கள். Because their understanding or their knowledge is zero. ஏனெனில் அவர்களினுடைய புரிதலும் அவர்களுடைய ஞானமும் பூஜ்யமாக இருக்கிறது. Because if you look at the entire creation in the material world, everybody is engaged in one activity or other. நாம் இந்த ஜடப்படைப்பில் நாம் உற்று நோக்கினால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு செயலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். Because Bhagavad Gita also Krishna says everybody is engaged in activity. Nobody is stands still. பகவத்கீதையிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஒவ்வொருவரும் செயலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்று. Because I am always engaged in activity. I am not idle. ஏனெனில் நான் கூட எப்பொழுதும் செயலில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன், நான் சும்மா இருப்பதில்லை என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So in this regard also he says everybody follows in line. So அதனால் தான் ஒவ்வொருவரும் அந்த தொடரை பின்பற்றுகிறார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So yadyad acharati shrestha, the leader does and the followers does. எப்படி தலைவர் செயல்படுகிறாரோ அதை பின்பற்றி தொண்டர்களும் செயல்படுகிறார்கள். So the only difference, the common man, when they do work non-stop, they are taking a heavy labor. They struggle a lot. ஆனால் பொது மனிதர்கள் வேலை செய்யும் பொழுது அவர்கள் மிகவும் கடினமாக உழைக்கிறார்கள். But unfortunately, they look for the results. அவர்கள் பலனை எதிர்பார்த்து கடினமாக உழைக்கிறார்கள். So they want to enjoy the result of it also. தாங்கள் கடினமாக உழைப்பதற்கான பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். So the karma, it is, though without a beginning, is still perishable. இந்த கர்மம் என்பது ஆரம்பமே இல்லாமல் இருந்தாலும் அது மிகவும் நுணுக்கமான சூக்ஷ்மமான ஒரு விஷயம். Perishable, it can be destroyed. பிரபுஜி, perishable, it can be destroyed. இந்த கர்மத்தின் அழியக்கூடியது, அதனை நாம் அழிக்கலாம். So that's why it says karmadi nirdahati kintucha bhakti bhajam. So by doing devotional service, one can get rid of the karma reactions. பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் நாம் இந்த கர்ம வினைகளை அழித்து விடலாம். So those who work for the fruitive result, they cannot do this. யாரெல்லாம் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுகிறார்களோ அவர்களால் கர்மத்தின் விளைவுகளை அழிக்க முடியாது. For such persons, it keeps coming, it never gets destroyed. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கர்மம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது, அது அழிக்கப்படுவதில்லை. So naturally, one should take up the karma but unattached to the results. நாம் கர்மத்தை பற்றுதல் இல்லாத நிலையில் செய்ய வேண்டும். So once you are not attached and do the karma, that becomes karma yoga. நாம் பற்றுதல் இல்லாமல் ஒரு கர்மத்தை செய்யும் பொழுது அது கர்மயோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. The moment you are attached to the results of the karma, then you become a karmi. நாம் அந்த கர்ம வினைகளில் பற்றுதல் கொண்டு நாம் செயல்பட்டோமானால் நாம் கர்மி என்று அழைக்கப்படுகிறோம். The moment you disown the results of that karma, automatically you are liberated. கர்மத்திற்கான வினைகளில் நாம் எதிர்பார்ப்பு இல்லை எனில் நமக்கு முக்தி கிடைக்கிறது. So that is the real detachment. இதுதான் உண்மையான பற்றற்ற தன்மை என்று அழைக்கப்படுகிறது. So there is another way of detachment, that is one surrender the result to the Lord. மற்றொரு பற்றற்ற தன்மை என்பது நாம் செய்யும் செயல்களின் பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வதுதான். So this is called யுக்த வைராக்கியா. இதற்கு பெயர்தான் யுக்த வைராக்கியம் என்று பெயர். So automatically such a person will be much more earlier relieved from the fruits of karma. அப்படிப்பட்டவர்கள் மிகவும்
முன்னதாகவே கர்மவினை பயன்களிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார்கள். So that is the real way of performing activity. அதுதான் நாம் செயலை செய்வதற்கான சரியான வழிமுறையாகும். Automatically the disinterest, especially I'll tell you, when we do the things, people in general, what they think, oh, if I do this, I'll be able to achieve this. If I do this, I can obtain this. பொதுவாக மக்கள் நான் இதை செய்தால் இதனை அடைய முடியும், இதை செய்து நான் அதை அடைவேன் என்ற அந்த மனநிலையில் தான் இருக்கிறார்கள். மாதாஜி சாதிக்கலாம். பொதுவாக மக்கள் இதை செய்தால் அதை சாதிக்கலாம் என்ற அந்த மனநிலையில், சாதனை மனநிலையில் இருக்கிறார்கள். So they are bound by the prakriti. அவர்கள் இயற்கையின் சட்டங்களால் பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். So such persons are always completely immersed into the Rajoguna. அப்படிப்பட்டவர்கள் ரஜோகுணத்தில் முழுமையாக இருக்கிறார்கள். So automatically they try to enjoy things. அவர்கள் எப்பொழுதுமே எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற மனநிலையில் இருக்கிறார்கள். But whereas a devotee of the Lord, he does it and leave it, and whatever the result comes, he leaves it for the pleasure of the Lord. ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் செயல்களை செய்து அதில் பற்றற்ற தன்மையுடன் அதனுடைய பலன்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுகிறார்கள். Automatically such a person never get frustrated, never get dejected. அப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு எப்பொழுதுமே விரக்தி என்பது வாழ்க்கையில் ஏற்படுவதே இல்லை. Because he does it for the pleasure of the Lord. ஏனெனில் அவர் செய்யும் செயல்கள் பகவானின் திருப்திக்காக செய்கிறார்கள். So the moment you gain the knowledge, automatically you are liberated. இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நாம் அடைந்தோமானால் நாம் இயற்கையாகவே முக்தி அடைந்தவர்கள். So let us try to understand from the purport how it goes on. God impartially induces the fallen souls to act in a way is consequent on the deeds of their previous birth and to enjoy the fruition of the labor. But out of his great mercy to his devotee, he purges out by the fire of ordeal the root of all karma with the nescience and evil desires. Karma, though without beginning, is still perishable. The karma of those who work with the hope of enjoying fruits of their labors becomes everlasting and endless and is never destroyed. This is what we saw now. Then further, Prabhupada says, the function of a sannyasa is also sort of karma befitting an ashram and not pleasant to Krishna when it aims at liberation. Why? Because the liberation itself is also a desire for emancipation. Then they also receive fruition of their karma, and even if it is, and even if it to be disinterested, their karma ends in atma mamata, that is self-pleasure. But those who are pure devotees always serve Krishna by gratifying his senses, forsaking all attempts of karma and jnana, and being free from all desires, save that of serving Krishna. Krishna has fully destroyed the karma, its desires, nescience of those devotees. It is a great wonder that Krishna, being impartial, is fully partial to his devotees. So, and the purport, it's very interestingly mentioned here, right? So that again, one who wants to get liberated, it's also a type of desire according to the Vaishnava Siddhanta. வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்தின்படி யாரெல்லாம் முக்தி அடைய விரும்புகிறார்களோ அது கூட ஒரு ஆசை என்றுதான் குறிப்பிடப்படுகிறது. Because a Vaishnava never looks for his any personal satisfaction. ஏனெனில் வைஷ்ணவர்கள் எப்பொழுதுமே சுய திருப்திக்காக எதையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. Because
They are beyond the knowledge. பிரபுஜி, They are beyond the knowledge. ஏனெனில் அவர்கள் ஞானத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். Because when you are bound by jnana, and automatically you will have the desire for liberation. நாம் ஞானத்துடன் இருந்தால் நாம் ஆசைப்படுவது, முக்தி அடைவதற்கான ஆசை நமக்கு இயற்கையாகவே இருக்கும். So one definitely one has to use the knowledge to detach, but at the same time one should not pose themselves as to others detached. நாம் ஞானம் பெறுவது எப்பொழுதுமே பற்றற்ற நிலையில் இருப்பதற்காகத்தான். ஆனால் மற்றவர்களை பற்றற்ற நிலையில் இருக்குமாறு நாம் அவர்களை கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது. No, thing is, I'll tell you how it works. For instance, if somebody has got knowledge, right, automatically they detach from this material world. But that sort of a detachment sometimes makes them to show to the other world that they are detached. ஒருவருக்கு ஞானம் இருக்கும் பொழுது அவர் இயற்கையாகவே பற்றற்ற நிலையில் இருக்கிறார். ஆனால் அந்த பற்றற்ற நிலையை இந்த உலகத்திற்கு காண்பிப்பதற்காக அவர் பற்றற்ற நிலையில் இருப்பதாக நமக்கு தெரிகிறது. So that means it's a show off. இது ஒரு பகட்டான ஒரு வெளிப்பகட்டு நிலைதான். So such a vairagya is called as the falgu vairagya. இப்படிப்பட்ட வைராகியமானது பல்கு வைராகியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So that's why even liberation is also a sort of desire according to the Vaishnava Siddhanta. வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்தின்படி முக்தி அடைய ஆசைப்படுவது கூட ஒரு ஆசை நிலைதான். If you look at Chaitanya Mahaprabhu's instruction, very clear, the 4 type of ashramas and the 4 type of varnas are meant for one has to give everything to the Lord, not for his personal satisfaction. ஆனால் சைதன்ய மகாபிரபுவின் அறிவுரைப்படி 4 ஆசிரமங்களையும் 4 வர்ணங்களையும் சேர்ந்தவர்கள் எல்லாவற்றையும் பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும், தன்னுடைய சுய திருப்திக்காக செயல்படக்கூடாது என்பதுதான். So that's why varnashrama dharma has to be followed, no doubt, but it should be in the level of Devi varnashrama. That means even in the performing the duties in the varnashrama dharma, one will give up everything to the Lord's satisfaction. வர்ணாசிரம முறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டியது உண்மைதான். ஆனால் தெய்வீ வர்ணாசிரம் என்பது நாம் அந்த வர்ணாசிரம முறையை பகவானின் திருப்திக்காக செய்ய வேண்டும். So when we perform it, it should be for the pleasure of the Lord, not for our success or not for our sense desire. நாம் இந்த வர்ணாசிரம செயல்களை செய்யும் பொழுது அது நாம் நம்முடைய வெற்றிக்காகவோ சுய ஆசைகளுக்காகவோ செய்யக்கூடாது. That's why the Vaishnavas never look for any of their desires. அதனால்தான் வைஷ்ணவர்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் செயல்படுவதில்லை. They don't have any desire practically. அவர்களுக்கு இயற்கையாகவே எந்த ஆசையும் இருப்பதில்லை. So they always try to satisfy the desire of the Lord. அவர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானின் ஆசையை தான் பூர்த்தி செய்வார்கள். So if you look at it again, Prahlada Maharaj in the prayers to Narasimhadev, he is telling the Lord, if you want to give me a boon, I am ready to take it because you are the best among the boon givers. பிரகலாத மகாராஜர் நரசிம்மரிடம் தன்னுடைய பிரார்த்தனையில், பகவானே நீங்கள் எனக்கு ஏதேனும் ஆசீர்வாதங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஏதானும் வரம் கொடுக்க வேண்டுமெனில் கொடுங்கள், ஏனெனில் வரம் கொடுப்பவர்களில் நீங்கள் தான் சிறந்தவர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். But he says, give me only this. What is that? அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், எனக்கு இது கொடுங்கள் என்று. என்ன அது? There is a disease in my heart which is called desire. Just approve that disease. That is the boon what he can give me. ஆசை என்னும் இந்த நோயானது என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறது, அதனை வேரோடு எடுத்து விடுங்கள் என்று அவர் கேட்டார். That is the boon which I ask you. இந்த வரத்தை தான் நான் தங்களிடம் கேட்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டார்.
So if you look at it, imagine Prahalad Maharaj position, and he writes like this and he pleads the Lord, and what is our status then? சோ நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள், பிரகலாத மகாராஜர் இப்படி பகவானிடம் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நம்மளுடைய நிலை என்ன என்பதை நீங்களே புரிந்து கொள்ளலாம். So that means he very clearly mentions a desire is always a disease. அவர் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார், ஆசை என்பது ஒரு நோய் என்று. That's why here Prabhupada says, and not Prabhupada, that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says, and being free from all desires, save that of serving Krishna. நாம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், நாம் எல்லா விதமான ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று. So that means automatically your karma, whatever you do, will not have any impact on your life. இப்படி செயல்பட்டால் இந்த கர்ம வினையினுடைய விளைவுகள் நம் வாழ்க்கையில் செயல்படாது. So one can get out of this cycle of birth and death, and the Lord will decide it, and we are not supposed to desire for it. நாம் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியிலிருந்து விடுபடலாம். பகவான் அதனை முடிவு செய்வார், நாம் அதனை முடிவு செய்யக்கூடாது. So if you look at it, there are so many wonderful examples. They always leave it to the Lord, and they never look for any personal satisfaction. இதற்கு வெகு உதாரணங்கள் இருக்கின்றன, மிகவும் பிரமாதமான உதாரணங்கள். எல்லாவற்றையும் பகவானிடம் விட்டு விடுகிறார்கள், அவர்கள் எதனையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. So there are so many examples in the Puranas wherein the Lord was willing to give so many boons, but the devotees never expect any such boons. புராணங்களில் பகவான் அநேக வரங்களை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார், ஆனால் பக்தர்கள் அப்படிப்பட்ட வரங்களை பகவானிடமிருந்து கேட்பதில்லை, எதிர்பார்ப்பதும் இல்லை. கேட்பதும் இல்லை, எதிர்பார்ப்பதும் இல்லை. So one such good example, the Lord himself says to Muchkunda. இதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு பகவானே முச்சுக்குந்தனிடம் சொல்கிறார். So he is telling what sort of a boon you want. Like that he asked Muchkunda. பகவான் முச்சுக்குந்தனிடம் என்ன வரம் உனக்கு வேண்டும் என்று கேட்கிறார். And he smiles at the Lord. Same way he says, you are an expert in giving boons, but I don't want any boon from you. அப்பொழுது முதுகுந்தன் சிரித்துக் கொண்டே, நீங்கள் வரம் கொடுப்பதில் மிகவும் சிறந்தவர், ஆனால் எனக்கு எந்த வரமும் தேவையில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார். Here we have to understand a common man, when they get some boon from the devatas, they are fully satisfied, and they are not aware that their boon given by the devatas are temporary. இங்கே பொதுமக்களை கவனித்தோம் என்றால் அவர்கள் தேவர்கள் கொடுக்கும் வரத்தினால் மிகவும் திருப்தி அடைகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட வரங்கள் தற்காலிகமானவை என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. So the Vaishnavas are the pure devotees of the Lord. They know pretty well the Lord's boon will work well, and this is the best boon what he can give, but still they will never ask for the boon. வைஷ்ணவர்களுக்கு பகவான் கொடுக்கும் வரம் தான் சிறந்த வரம் என்று நன்றாகவே தெரியும், இருந்தாலும் அவர்கள் பகவானிடம் எந்த வரத்தையும் கேட்பதில்லை. So that is the topmost level of loving service to the Lord. அதுதான் பகவானுக்கு மிக உயர்ந்த நிலையில் அன்பு தொண்டு செய்வது என்பதாகும். So that is the real relationship. We can take a small material example also in the material world now. இதுதான் மிக உயர்ந்த எடுத்துக்காட்டு. இந்த ஜட உலகில் ஒரு எடுத்துக்காட்டையும் நாம் பார்க்கலாம். See, father, mother and a few children. ஒரு தாய் தந்தை இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு சில குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். So a few children always looking for that desire, and the father mother has to sacrifice and make their children happy. இந்த குழந்தைகள் எப்பொழுதுமே அவர்கள் எதிர்பார்ப்புடன் வாழ்கிறார்கள். தாய் தந்தையர் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் செய்து அவர்களுடைய ஆசைகளை திருப்திப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். But among that children, one child is telling, Papa, Mama, whatever you desire fit for me, you give it. I am not very particular. You have to give me, and I demand from you. ஒரு குழந்தை மட்டும் சொல்கிறது,
நான் தங்களிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை, நீங்கள் எனக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதனை கொடுங்கள் என்று சொல்கிறது. So the moment such words of the child comes, what will be the mood of the father and mother? அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் குழந்தையிடமிருந்து அந்த குழந்தையிடம் இது வரும் பொழுது அந்த பெற்றோரின் மனநிலை எப்படி இருக்கும்? So this is what a material example. இதுதான் ஒரு ஜட எடுத்துக்காட்டு நமக்கு. But look at the Lord who is in the spiritual world and who is full of all powers. But when we say like this, the Lord is very much pleased. ஆனால் ஆன்மீகத்தில் உலகத்தில் இருக்கும் பகவானுக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்கின்றன. அவரிடம் நாம் இப்படி சொல்லும் பொழுது அவர் எவ்வளவு சந்தோஷம் அடைவார். So this is a real sacrifice for the pleasure of God. இதுதான் பகவானுக்காக நாம் செய்யக்கூடிய உண்மையான தியாகம், அவருடைய சந்தோஷத்திற்காக. So naturally the Lord has to reciprocate. இயற்கையாகவே இதற்கான பிரதிபலனை பகவான் கொடுக்க வேண்டும். So as I told you in the material example, the father mother will try to get something which that child loves so much. So இயற்கையாகவே நான் சொன்ன அந்த எடுத்துக்காட்டின்படி அந்த தாயும் தந்தையும் அந்த குழந்தைக்கு எது பிடிக்குமோ அதை கொடுக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்வார்கள். Similarly, here the Lord will give a special attention for this devotee, the pure devotee, the Vaishnava, to give him the best. இங்கே பகவானும் இந்த தூய பக்தரான வைஷ்ணவருக்கு மிக சிறந்ததை கொடுப்பார். So it looks the Lord is impartial, but he is fully partial to his devotee. பார்ப்பதற்கு பகவான் பாரபட்சம் இல்லாதவராக இருந்தாலும் தன் பக்தர்கள் விஷயத்தில் அவர் பாரபட்சம் காட்டுகிறார். So it is quite natural. இது மிகவும் இயற்கையான ஒன்று. Again, let us take one example in the Kurukshetra war. நாம் குருஷேத்திர போர்க்களத்திலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கலாம். See, there were so many soldiers, they all died, but the Lord gave them the mercy by glancing at them, they all got liberated. குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் உயிர் துறந்த எல்லா வீரர்களின் மீதும் பகவான் தன்னுடைய கடைக்கண் பார்வையை விட்டார். அவர்கள் அனைவருமே முக்தி அடைந்தார்கள். But when it comes to the Pandavas, the Lord took them to their own abodes. பாண்டவர்களை பொறுத்தவரை பகவான் பாண்டவர்களை தன்னுடைய சொந்த வசிப்பிடத்திற்கு அழைத்து சென்றார். So this is the difference between that. இதுதான் வேறுபாடு அவர்களுக்கிடையில். So one should understand Indra is also trapped in that. Even the Indragopa, which is the smallest insect, is also trapped in this. இதில் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், இந்திரனும் சரி இந்திரகோபம் என்ற அந்த அற்ப பூச்சியும் சரி இதில் பிடிபட்டிருக்கிறார்கள். But what we should do is very simple. The moment you get the human form, try to get rid of all your karmas by doing pure devotional service as said by Chaitanya Mahaprabhu. சைதன்ய மகாபிரபுவின் அறிவுரையின்படி இந்த மனித பிறவி எடுத்த நாம் நம்மளுடைய கர்ம வினைகளை தொலைப்பதற்காக பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். முழுமையாக தொலைப்பதற்கு, நம்மளுடைய கர்ம வினையை முழுமையாக தொலைப்பதற்கு பகவானின் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். Because the human form is a very rare opportunity for the soul to clear all their karmas, actions and reactions. இந்த மனித பிறவி என்பது மிகவும் அரிதான ஒரு பிறவியாகும். இந்த பிறவியில் தான் நாம் நம் கர்ம வினைகளை எல்லாம் அடியோடு அழிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன். டிவோட்டீஸ், உங்களுக்கு ஏதானும் சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தண்டர்ப்பணம் பிரபு. குருஷேத்திர போர்ல நீங்க சொன்னேல கிருஷ்ணர் எல்லாருக்கும் கடைக்கான் பார்வை கொடுத்து எல்லாருக்கும் முக்தி கொடுத்தாள்னு. ஆனா பாடல்களோடதான் தன்னுடைய கிருஷ்ணலோகத்துக்கு அழைச்சின்னு போனார். பட் இவாளா எங்க இவ பிரம்மஜோதியில போய் கலந்த மத்த வீரர்கள் எல்லாரும் பிரம்மஜோதியில போய் கலந்துட்டாளா? They join into பிரம்மஜோதியா? See, when we say liberation, they
get out of this cycle of birth and death. That's it. Not in the Brahma Jyoti. மாதாஜி கேட்ட கேள்வி வந்து நீங்க சொன்னீங்க எல்லாருமே வந்து தன்னுடைய கடைக்கண் பார்வையினால பகவான் வந்து அவங்களை எல்லாம் வந்து முக்தி கொடுத்துட்டாருன்னு, பாண்டவர்களை மட்டும் தன்னுடைய சொந்த வசிப்பிடத்திற்கு அழைத்து சென்றார் என்று. சோ இந்த கடைக்கண் பார்வையால் முக்தி கொடுத்தவர்கள் எல்லாம் பிரம்ம ஜோதியில் கலந்தார்களா அப்படின்றது கேள்வி. ஆனால் பிரபுஜி சொன்ன பதில் வந்து அவங்க வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்கள் என்று பிரபு குறிப்பிட்டார். Hare Krishna. Prabhu, suppose one minute, Mataji. I think so all the devotees are Tamilians, right? There is no need for English and Tamil. Check it out. Yes, Prabhuji. I don't know about Meenakshi Mataji. Are you able to understand Tamil? Prabhuji is asking. Meenakshi Mataji. She's a co-host. Acha, there is another Meenakshi. No, Prabhuji. There is another Meenakshi, Prabhuji. It's okay, Prabhuji. You can go ahead, Prabhuji. Okay. Okay. So, Vaijayanti Mataji, is that clear to you? Prabhuji, பிறப்பு இறப்புலேருந்து தான் they live, they won't come once again in the material world. That's it. That's it. That's also mukti. அவங்க வந்து பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து தப்பித்தவர்கள் மறுபடியும் ஜட உலகிற்கு வரமாட்டார்களா அப்படின்னு வந்து மாதாஜி கேட்டதுக்கு, இல்ல, பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபடுவதுதான் முக்தி என்று குறிப்பிட்டார். But they have to be very careful on that. When it comes to liberation, they should be always trying to move forward. There is a possibility of they are falling down, which we have read in the purport of Srila Prabhupada. இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நாம் விடுதலை அடையும் பொழுது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் நாம் வீழ்ச்சி அடைவதற்கான பல சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது என்பதை பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருளுரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So we have to immediately move forward to go back to God. That's very important. நாம் எப்பொழுதுமே Prabhuji. Yes, Mataji. Please continue, Mataji. நாம் எப்பொழுதுமே பகவானினுடைய திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வதில் தான் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Prabhuji, they will get Sayuja Muktijana, Prabhuji. They will get Sayuja Muktijana, Prabhuji. No, I tell you, there are different type of liberations. That's a different subject. Here, whatever the Kurukshetra, they all got this, and this is what called liberation. But again, when we talk about the 5 type of liberations, that is awarded to certain type of devotees, which we know that, right? இங்கே குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் அனைவருமே இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்ட நிலையை அடைந்தார்கள். ஆனால் 5 வகையான முக்திகள் இருக்கின்றன. அது பல வகையான பக்தர்களுக்கு பல வகையான அவர்களினுடைய நிலைக்கேற்றவாறு வழங்கப்பட்டது. That's it. Is it clear, Mataji? Okay, okay, Prabhuji. Yeah, I'll tell you one thing. What is her name? Putana. She was given a very special liberation. She was considered a mother in the spiritual world. பூதனாவை பொறுத்தவரை பூதனாவுக்கு ஒரு விசேஷமான முக்தி கொடுக்கப்பட்டது. பூதனா அவர்கள் ஆன்மீக உலகில் தாய் என்ற ஸ்தானத்தை அடைந்தார்கள். Like that, it different type of liberations are there. But yeah, Vaishnava will never look for this liberation. They look for the mercy of the Lord. வெவ்வேறு வகையான முக்திகள் இருக்கின்றன. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் இந்த முக்தியை எதிர்பார்ப்பதில்லை. அவர்கள் mercy, பகவானினுடைய கருணையை மட்டுமே எதிர்பார்க்கிறார்கள். So whatever the mercy flows, they accept it. அவர்களுக்கு என்ன கருணை பகவானிடமிருந்து கிடைக்கிறதோ அதனை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். That is the real position of a pure devotee. அதுதான் உண்மை தூய பக்தர்களினுடைய உண்மையான நிலை. See, the moment you demand or put some conditions, then the bhakti is not called pure devotion service. நாம் எதிர்பார்ப்புடன் நிபந்தனைகளுடன் ஏதானும் எதிர்பார்த்தால் அது தூய பக்தி தொண்டு செய்தார். எதிர்பார்ப்புடன் பக்தி தொண்டு செய்தால் அது தூய பக்தி என்று அழைக்கப்பட மாட்டாது. Is it clear to all of you? Shall we move on to the next one?
Yes, Prabhu, very much clear. Hare Krishna. Prabhuji, sorry, Prabhuji. Prabhuji, Yeah. one doubt, Prabhuji. So, how will you, briefly, how can we briefly describe the difference between liberation and grace of the Lord, Prabhuji? See, I'll tell you. The grace of the Lord or the mercy of the Lord, it comes from his own willful desire. பகவானினுடைய கருணை என்பது அவருடைய சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் நமக்கு கிடைப்பதாகும். But whereas liberation means the soul is expecting this and the Lord rewards it. ஆனால் முக்தி என்பது இந்த ஆத்மா எதிர்பார்க்கிறது, அதனை பகவான் பூர்த்தி செய்கிறார். Clear? Okay, Prabhuji. So, is it that Putana wanted to, just because Putana wanted to be a mother form for Krishna in that Krishna Leela, she got liberated to the spiritual form? In case of Putana, it was a special Yes, mercy, special mercy. Oh, okay, Prabhuji. Because It's an her mood was to kill Krishna, that was sure. But the Lord Correct. showered a special mercy. Yes, Prabhuji. Exceptional case. Yes, Prabhuji, exceptional case. Okay, Prabhuji. That's Okay, why. Prabhuji. Yeah, tell me, Mataji. பூதனாவை பொறுத்தவரை பூதனாவினுடைய நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை கொல்வதுதான். ஆனால் பூதனாவுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் விசேஷமான கருணையை கொடுத்தார். That's why Sukadeva Goswami, when he was listening to that Aho Bakiyam, then Kamba Dayalum Sharanam Rajena. Dayalu means what? Merciful. And the Lord is here. Kamba Dayalu means there cannot be more merciful than this wonderful Krishna. That's what Sukadeva Goswami says. தயாளு என்பது கருணையை குறிக்கிறது. இந்த இதைவிட சிறந்த முறையில் இந்த கருணை என்பது இருக்க முடியாது என்பதை சுகதேவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார். That's why he says bhakti is topmost than the mere self-realization. அதனால்தான் பக்தி என்பது மிக உன்னதமான நிலை, தன்னுணர்வு நிலையை விட உயர்ந்த நிலை. Because one should not remain in that state, oh, I am a self-realized soul. They should always look for pure devotional service and satisfy Krishna. அதனால்தான் யாரும் நான் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா என்று நினைக்காமல் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். So if I say that, no, then Chaitanya Mahaprabhu, so many instructions are on this. He says only the gopis could satisfy the Lord in full. That's why the Lord was showering all mercy for them. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள், இந்த கோபிகள் பகவானை முழுமையாக அவர்களால் மட்டும்தான் திருப்திப்படுத்த முடிந்தது. அதனால்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் அவர்கள் மீது எல்லையில்லாத கருணையை பொழிந்திருக்கிறார். So he says that is the real Sarvadharman Parijajya. அவர் இதுதான் உண்மையான சர்வதர்மான் பரித்யாஜ்ய என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Hare Krishna. Okay, shall we move on to the next shloka? Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. Okay. Yam krodha kama sagaja pranayadi bhiti. I tell you, when we chant this mantras, we have to be very careful, no? Because there are so many pronunciations which is important. Yam krodha kama sagaja pranayadi bhiti vatsalya moha guru gaurava sevya bhavai sanchintya tasya sadrishim tanumapurete govindam adi purusham tamaham bhajami. Okay, so moving on to word by word. Okay, shall I request Vaijayanti Mataji read the synonyms? Okay, she's not replying. Okay, Meenakshi Mataji, you do it. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhu, நான் படிக்கிறேன் Prabhu. Prabhu, shall I read Prabhu? Okay, do it. Yam upon whom? Prabhu, I am able to grow that. Prabhu, I am unable to see that. Wait. 1 minute, Mataji. 1 minute. இது போயிடுச்சு, Mataji.
Are you able to see now, Mataji? No, I am unable to see. Only the sloka is coming. Yam, upon whom Krodha, Rat, Kama, Anomas passion. Then with Sakaja Pranaya, natural friendly love, Adi, and so on. Bhiti, fear, Vatsalya, parental affection, Moha, delusion. Next, Guru Gaurav, reverence, Savior Bhavaihi, and with the attitude of a willing service. Then, Sanchintya, meditating, Tasya of that Sadrisrim, befitting, Tanom, boldly form, Apuhu, attain, Ete, these persons, Govinda, Adi Purusham, the original person, Tam, him, Aham, I, Bajami, worship. Hare Krishna. Hare Krishna. I'll tell you only one phrase which has to be explained. Mataji, don't change the screen. Don't change the screen. Meenakshi. You are doing it in the mobile or what? Meenakshi Shankar. Yes, Prabhuji. Are you doing it in the mobile or laptop? Yes, Prabhuji, I am doing it in the mobile, Prabhuji. I don't have a laptop, Prabhuji. Okay. Can I do it for you? No, Prabhuji, I am coming back to the... I think so I can do the screen sharing, looks like. Okay, Prabhuji. Please carry on, Prabhuji. I will do it because I can do it. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. I will do it. Are you getting it? Yes, Prabhuji. Yes, Okay. Prabhu. Okay. So here, try to understand there is some basic Sanskrit and which are the words which is required for the devotees circle. There is a word called Sevya Bhavai. And what does it say? And with the attitude of willing service. For instance, the newcomers into the ISKCON, we have to tell them, do this seva, do this seva. As you grow in Krishna consciousness, automatically, what will you say? Prabhu, can I do this service? Prabhu, can I take that service? So that means Savior Bhava should be there and it should be spontaneous. Soumya Mataji. இந்த சேவிய பாவை என்பது ஒரு இயற்கையாகவே வரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்க வேண்டும். புது பக்தர்கள் வரும்பொழுது அவர்களிடம் நாம் இந்த சேவையை செய்யுங்கள், அந்த சேவையை செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் பழகிய பக்தர்களிடம் நீங்கள் இந்த சேவையை செய்ய முடியுமா என்று நாம் கேட்கிறோம். So that means there is a grading. There is another third devotee. Even if you say, Prabhu, do the service, sorry, Prabhu, I cannot do it. That's the third category of devotee. மூன்றாவது வகை பக்தர்கள், பிரபு நீங்கள் இந்த சேவையை செய்கிறார்களா என்று நாம் கேட்டால், இல்லை என்னால் செய்ய முடியாது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள். So there are three types of category. One is after instruction they do it. The second one, even if it's instructed, they may refuse. The third one, they voluntarily come and ask for the service. மூன்று வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். முதல் தரமானவர்கள் நாம் அறிவுரை சொல்லும் பொழுது கேட்கும் பொழுது அவர்கள் சேவை செய்கிறார்கள். நாம் கேட்டாலும் அதனை மறுக்கக்கூடிய பக்தர்களும் இருக்கிறார்கள். இன்னொரு வகை பக்தர்கள் அவர்களே தானாக சேவை எடுத்து செய்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். So now we have to understand which category we have to fall in. நாம் எந்த வகையில் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் தான் தீர்மானிக்க No, we have to look for which category we have to get into. So நீங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் இப்பொழுது யோசிக்கலாம். And you have to improve on that. That's it. So நாம் நம்மை அதிலிருந்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Okay, let's move on to the translation. I adore the primitive Lord Govinda, the meditators of whom, by meditating upon him under the sway of wrath, harmless passion, and natural friendly love, fear, parental affection, delusion, reverence, and willing service, and attain the bodily forms of befitting the nature of the contemplation. So that Vaijayanti Mataji question is coming here now. Or Meenakshi Shankar, who asked that? So that is coming here, the bodily forms, attaining
to the bodily forms befitting the nature of the contemplation. Have you got it? மீனாட்சி மாதாஜி வைஜெயந்தி மாதாஜி கேட்ட கேள்விக்கான பதில் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Okay, so let's move on to the purport. Oh, purport is very long. Good. Hope so we can finish it, huh? Who can read first? I will read, Prabhuji. Yeah. Devotion is of two kinds. One, of the nature of the deference to the regulation, and two, constituted of natural feeling. Bhakti is roused by following with a tinge of faith in the rule of the Shastras and the instruction of the perceptors. Such bhakti is of the nature of loyalty to the scriptural regulations. It continues to be operative as long as the corresponding natural feeling is not roused. If a person loves Krishna out of natural tendency, there is the principle of raga, which is no other than a strong desire to serve, which turns into bhava or substantial feeling. When the substantive feeling... Yes, see, this stage by stage you have to explain. Very interesting thing. Okay. So those are two categories. One is by regulation. Regulation means what? Those who are doing the sadhana bhakti. இரண்டு வகையான பக்தி இருக்கிறது. ஒன்று சாதன பக்தி, விதிகளுக்கு உட்பட்ட சாதன பக்தி. The second one is a natural loving feeling. இரண்டாவது பக்தியானது இயற்கையாகவே வரக்கூடிய பக்தி. So the first category, they have faith and they follow the rules and regulations of Shastra and they love the Lord or do the bhakti. முதல் வகை சேர்ந்தவர்கள் அந்த விதிகளை பின்பற்றி பகவானை அன்புடன் அந்த சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார்கள். But there is another devotee, his nature itself is he will do the loving service to the Lord. ஆனால் அடுத்த வகை பக்தர்கள் இயற்கையாகவே அவர்கள் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்கிறார்கள். So the natural loving service is more always pleasing to Krishna. இயற்கையாகவே நாம் பகவானுக்கு அன்புடன் பக்தி தொண்டு செய்தால் அது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் திருப்தியை கொடுக்கும். But the first category, no doubt, it is also a loving service, but it looks for rules and regulations. ஆனால் முதல் வகையானது அதுவும் நல்ல பக்தி தொண்டுதான், இருந்தாலும் அது கட்டுப்பாடு விதிகளுக்கு ஏற்ப நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு. Mataji, continue to read. Yes, Prabhuji. Such bhakti is of the nature of loyalty. From there only, Prabhuji. When the substantive feeling is aroused, the devotee becomes an object of mercy of Krishna. It takes much time to attain this stage. Devotion, which is of the nature of feeling, is superior to that connected with scriptural regulation, soon attains to the realized state and is attracted to Krishna. Its various aspects are described in this sloka. Shanta bhava, full of reverence to superior. Dhasya bhava, full of service for carrying out the commands of the object of worship. Sakhya bhava, or naturally friendly love. Vatsalya bhava, or parental affection. And Madhurya bhava, or amorous love, are all included in the category of devotion of the nature of instinctive attachment. 1 minute. So, as we are discussing, it is explained wonderfully. See what happens when it is based on the scriptural injunctions, no? They will look for rules and regulations, as I told you earlier. But there, say that. சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப நாம் பக்தி பண்ணும் பொழுது அது கட்டுப்பாடு விதிகளை சார்ந்த பக்தியாக இருக்கிறது. But when it comes to the Ragana Bhakti, it's called as natural loving service. ராகானுக பக்தி என்பது ஒரு இயற்கையான பக்தி தொண்டு என அழைக்கப்படுகிறது. Automatically, that position is always attractive to the Lord. அந்த நிலையானது எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமான நிலையில் இருக்கிறது. So the reason is the 5 type of categories are there, which is called as the Shanta Bhava. 5 வகையான பாவங்கள் இருக்கின்றன, அவை சாந்த பாவா என்று அழைக்கப்படுகின்றன. So here it talks about the reverence to the superior. அதாவது பெரியோர்களை மதிப்பது பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. This is one level. The next level is Dasya Bhava, full of servitude. இரண்டாவது தாசிய பாவம், அது சேவை மனப்பான்மையை பொறுத்திருக்கிறது.
The next one comes the Sakya Bhava, the friendly love. அடுத்து சக்கியபாவம் என்பது அது நண்பர் பாணியில் பகவானுக்கு சேவை செய்வது. Then comes the Vatsalya Bhava or the parental affection. அடுத்து வாத்சல்ய பாவம் என்பது பெற்றோர் காட்டும் அன்பை பொறுத்திருக்கிறது. So the Madhurya Bhava is the amorous love, because which includes all type of devotion, and that is a complete one. இந்த மாதுரிய பாவம் என்பது மிகவும் உயர்ந்த பாவநிலையை குறிக்கிறது. ஏனெனில் இதில் எல்லா வகையான பாவமும் அடங்குகிறது, உள்ளடங்கியுள்ளது. Okay, so moving on further, Mataji, read that. Meenakshi, Mataji. Yes, Prabhuji. But anger, fear, and delusion, though they are of the nature of instinctive impulse, are not devotion in the strict sense of the term, because they are not friendly but hostile to the object. Anger is found in asuras like Shishupala, fear in Krishna, Kamsa, and delusion in the Panditas of the pantheistic school. They have the feelings of anger, fear, and instinctive impulse marked by complete self-forgetful identification with the non-differential Brahman. But as there is no friendly feeling towards the object of devotion, there is no bhakti. Again, among the feelings of Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhura Shanta, though indifferent and dormant in Raga, is still reckoned as bhakti on account of its being a little friendly. Oh, one minute. This is very interesting. So as we see that, no, there are other categories of feelings. What is that? Anger is there, fear is there, delusion is there. All these are also there. It is a natural impulse. But what happens? It again are not devotion in strict sense of terms. Why? I'll tell you that. See, certain people remember the Lord in different moods. As we see the same thing in the Bhagavatam shloka also many times, I hope so, I have explained you. It comes in the 7th canto, 1st chapter, shloka 30-31, wherein Narada Muni explained to Yudhishthira Maharaj. So everybody can approach the Lord based on that. Yeah, sorry, continue. இங்கே சினம், பயம், மோகம் இந்த உணர்ச்சிகளினால் நாம் பக்தி செய்தால் அது உண்மையான பக்தி கிடையாது. இதை பற்றியெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது காண்டம் 1 அத்தியாயம் 30-31 ஸ்லோகங்களில் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. So Narada instructs Yudhishthira. நாரதர் யுதிஷ்டிரருக்கு அறிவுரை சொல்கிறார். So when it comes to anger, there are Jarasandha and so on. கோபம் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது அது ஜராசந்தன் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு. When it comes to fear, Kamsa is coming under the category. பயம் என்று பார்த்தால் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு கம்சன். So as I told you, each and every category is there, but these are all not the bhakti. வெவ்வேறு வகைகள் இருந்தாலும் இதெல்லாம் பக்தி அல்ல. But they attain the Lord. ஆனாலும் அவர்கள் பகவானை அடைகிறார்கள். How they attain? They attain the Brahman. எப்படி அடைகிறார்கள்? அவர்கள் பிரம்மனை அடைகிறார்கள். So how it is described here? Self-forgetful identification. That means you forget the identity, then you merge in the Brahman. இது எதை குறிக்கிறது என்றால் அவர்கள் தங்களுடைய சுய நிலையை அடையாளங்களை இழந்து பிரம்மனுடன் ஐக்கியமாகிறார்கள். So that is no way bhakti. அது பக்தியே அல்ல. Mataji, Meenakshi, can you continue? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, I'll start from the first line, Prabhuji. If a person loves Krishna. No, you have to start from here, no? 1 minute, Prabhuji. They have feelings of all that I read, Prabhuji. Prabhuji, could you scroll up, Prabhuji? Wait, I'll tell you. I think towards the end. Yes, Prabhuji. I tell you, where did you stop here? No bhakti, till that we read it, no, Prabhuji? Here I no, the next, yes, Prabhuji. There is an immense volume of raga. From here or which one? Yes, Prabhuji. Start. There is an immense volume of raga in other
in the other 4 varieties of emotion. By the promise of Gita, ye yatamam prapadyante tams tataiva bhajamyaham. BG 4.11. I serve one according to his submission. Those who allow themselves to be actuated by the sentiments of fear, anger, and delusion attain to Sayujya Mukti, merging into the absolute. The Shantas obtain bodily forms with aptitude for addiction to Brahman and Paramatma. The Dasya and Sakya classes of worshippers attain bodily forms characterized by masculine or feminine disposition according to their respective grades of eligibility. The Vatsalya class of worshippers get bodily forms befitting father and motherly sentiments. The amorous lovers of Krishna attain the pure forms of Gopi, spiritual milkmaids of Vraja. Hare Krishna. I tell you, this type of purport you have to by heart it. Because it explains so beautifully, so beautifully. So the Raghanuga Bhakti is the topmost. Because Krishna says, as you wish, I award it. Ye yatamam prapadyante. That means people will say, oh, Sharanagati. No, Sharanagati has got different categories. That's why here Prabhupada says, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, according to their submissions, how they submit. இங்கே ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தே என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பகவத்கீதையில். நாம் எந்த அளவுக்கு பகவானிடம் நாம் சரணடைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஏற்றபடி என்பதை இங்கே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Mataji, it's not Sharanagati, it's submission means samarpittal. எந்த அளவுக்கு தன்னை ஒரு பக்தர் சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறாரோ அதற்கு தகுந்தபடி பகவான் தன் பிரதிபலனை கொடுக்கிறார். So this way, when we talk about the categories, it is so well explained. இப்படி நாம் இந்த வகைகளை நாம் பிரித்து பார்க்கும் பொழுது இது மிகவும் விளக்கமாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. See, Shanta Bhav sometimes looks into the Brahman as well as the Paramatma. It is a bodily platform. சாந்த பாவம் என்பது பிரம்மன் நிலைக்கும் பரமாத்மா நிலைக்கும் அழைத்து செல்கிறது. But when it comes to Dasya and Sakya, it works to the bodily forms characterized masculine feminine. ஆனால் அந்த தாஸ்ய பாவத்தை பொறுத்தவரை அது Dasya Sakya, Mataji, both Dasya and Sakya. தாஸ்ய சக்யா இந்த இரண்டு நிலைகளும் உடல் உள்ள ஆண் பெண் அந்த உருவத்தில் நாம் அடைய உதவுகிறது. But when it comes to Vasalya, it requires the body of a father, mother, and the understanding between the Lord. Sentiments. It is sentiments. Okay. வாசல்ய பாவத்தை பொறுத்தவரை அது தாய் தந்தை அந்த மனநிலையில் பகவானுக்கு சேவை செய்வதை குறிக்கிறது. But finally, the Madhurya Bhav is the topmost, wherein they attain the pure form. மாதுரிய பாவம் தான் மிக உயர்ந்த நிலை. அந்த நிலையில் தான் நாம் தூய நிலையை அடைகிறோம். That is the Gopi form. அதுதான் கோபியர் நிலையை குறிக்கிறது. Wherein they do everything for the Lord. கோபியர்கள் எல்லாமே பகவானுக்காக செய்கிறார்கள். துணிகிறார்கள். துணிந்து பகவானுக்காக செய்கிறார்கள். I'll give you a wonderful story. One time in the story between Krishna and Narada, suddenly Krishna says to Narada, I am having severe headache, fever. I need some medicine. Then Narada says, what type of medicine? I need some devotees food dust. ஒரு சமயம் பகவான் கிருஷ்ணர் நாரதர் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் நாரதரிடம் எனக்கு தலை வலிக்கிறது, எனக்கு பக்தர்களின் பாத தூளி அந்த வேண்டும் என்று கேட்டார். So Narada was afraid, who will be ready to give this dust of their feet to the Lord, the Supreme Lord? நாரதருக்கு யார் தைரியமாக தங்களுடைய ஸ்ரீபாத தூளியை கொடுப்பார்கள் என்று அவர் நினைத்தார். So he himself was not ready to do that. அவரே அதை செய்வதற்கு தயாராக இல்லை. So Krishna said, go and get it urgently, otherwise my health will be not okay. கிருஷ்ணர் நாரதரிடம் சீக்கிரமாக சென்று எடுத்து வாருங்கள், ஏனெனில் அப்பொழுதுதான் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் என்று குறிப்பிட்டார்.
So he went around so many places. Everybody was afraid. Nobody was willing to give. அவர் அநேக இடங்களுக்கு சென்று அனைவரையும் கேட்டார். யாருமே அந்த ஸ்ரீபாத துளி கொடுப்பதற்கு தயாராக இல்லை. So again he came back to Krishna. Krishna said, "No, you have to get it. That is the only medicine for me." நாரதர் கிருஷ்ணரிடம் திரும்பி வந்த பொழுது யாரும் கொடுக்கவில்லை என்றால் கிருஷ்ணர் சொன்னார், நோ, அதுதான் என்னுடைய தலைவலிக்கு மருந்து, நீ போய் அதை கொண்டு வா என்று குறிப்பிட்டார். So this time he went to gopis. They all took out all their dust of their feet and they loaded in a full truck and brought it in front of Krishna. So கோபிகளிடம் சென்ற பொழுது எல்லா கோபிகளும் தங்களுடைய ஸ்ரீபாத தூளியை சேர்த்து அது எல்லாமே கிருஷ்ணரிடம் கொண்டு வரப்பட்டது. எதுல? அந்த துப்பட்டால அவர்கள் ட்ரக் லோட். ட்ரக் லோட், ஒரு பெரிய ட்ரக்கில் அதை கொண்டு வந்தார்கள். Imagine their submission to the Lord. நாம் இதிலிருந்து அந்த கோபிகளினுடைய சமர்ப்பணத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So the other devotees were afraid, if I give my Lord feet dust to Krishna, I will have to go to hell. So I will not give it, they said. But Gopi said, oh, if I have to go to hell to take care of Krishna, I am ready to do that. மற்ற பக்தர்கள் நான் என்னுடைய பாததூளி கொடுத்தால் நான் நரகத்திற்கு போக வேண்டும் என்று பயந்தார்கள். ஆனால் கோபியர்களோ நான் நரகத்திற்கு போனாலும் சரிய பரவாயில்லை, கிருஷ்ணருக்கு பாததூளி வேண்டும், அவர் தலைவலி சரியாக வேண்டும் என்று அவர்கள் கொடுத்தார்கள். குணமடைய வேண்டும், குணமடைய வேண்டும் என்று கொடுத்தார்கள். So this is the topmost raga. இதுதான் மிக உயர்ந்த ராகானுக பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Is it clear to all? Yes, Prabhuji. Wonderful. Hare Krishna, Prabhuji. Very nice, Prabhuji. Prabhuji, could you please explain that Shanta Bhava with an example, Prabhuji? That is not very clear. Shanta Bhav is reverence. Okay, Prabhuji. So what is said for that, Prabhuji, that I didn't understand? No, because somebody is superior, what do? You do namaskar, right? So when yes, I enter, you all say Dandavat Pranam, right? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Because that's why I said no. This Dandavat Pranam is recently coined in ISKCON. Earlier it was not there. Okay, Prabhuji. But I will tell you one thing. Even in one of the Prabhupada purport, he says it's not required. It's not there. Okay, Prabhuji. Okay. So here, when you talk about the Shanta Bhav, what they do, they give all respect to the Lord. See, I'll tell you one thing. If Krishna comes in two-handed form, what will you do? You will approach him very close. The same, he expands and the Vishnu, and he comes in four arms. What will you do? We'll have respect. Huh? We'll be surprised to see the four-hand form, no, Prabhuji, because it is a little unusual for us. You will do namaskar immediately. We'll do namaskar, yes, Prabhuji. Dandavat pranams. Yeah. But whereas Soumya Mataji goes and dresses Radha Krishna weekly, twice, thrice, because the Lord is in 200 forms. Yes, Prabhuji. Correct, Prabhuji. Okay, Prabhuji, but I didn't understand that part where it says that, where it talks about that Brahman and Atma feature. Super. Okay, good. That is the expansion of the Lord. That is not the ultimate. That's not ultimate. Okay, Prabhuji. Because the ultimate for a pure devotee of the Lord is only the Supreme Bhagavan, where he resides in the Goloka Vrindavan. Okay, Prabhuji. Paramatma is the Krishna's another feature of 400 Vishnu form. Okay, Brahman Prabhuji. is the effulgence of the Lord, which comes from his transcendental body. So what does that line exactly mean, Prabhuji, when it says that in Shanta Bhava, the devotees reach the Brahman and Paramatma, it is written, na, Prabhuji? Yeah, that's it. Because they do up to that only. They cannot move further than that. Oh, okay, Prabhuji. Their submission is like that. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.